Cómete la pata. Cómete la pata. Mi pata linda. Good shit. Buenas noches. Good evening. How is everybody? Marcia, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Al lado de mis divas. Karina, mi amor, ¿cómo tú estás? La clase usualmente es el lunes y el martes. Class is usually... ¿Cómo está mi niño? Sobrevivió. Después de ese susto que me dio. My son survived. En otros tiempos no hubiera sobrevivido. In different times he wouldn't survive. Hola preciosa, ¿cómo estás? Yo no me acuerdo cómo te llamas. Eso era romper el televisor que me costó $1,500. Hubieran sido grave, pero imagínate lo que estábamos hablando ayer. How is everybody? Irma, es que mire esa profesora tan linda. Mire cómo se ve linda en esa foto. Para ponerla en oración. Yo me quedé hasta ronca del shock. ¿Ustedes quieren que les cuente algo? Yo había comprado un stand. Oiga esto. Un stand para el televisor, porque yo sabía, mi intuición, esa voz interna me decía que esto venía. Y el lunes llega la mesa y ya no tengo televisor. Can you believe that? I bought a TV stand for that TV. And it gets here Monday and now I don't have TV. But, yeah, it was meant to be. It was, ¿cómo es este programa que se llamaba Punk? You being punk. I was being punk by the universe. The universe was punking me. Oh, because my son broke my TV yesterday while I was giving a class. I was teaching about emotions. Listen to me. I was teaching about being mad, and my son goes with all his force, and in the middle of the class, he breaks my TV. ¿Por qué no tengo televisor? Porque mi hijo me rompió el televisor ayer. Acuérdense, por favor, que si ustedes le dan like así con el dedo, mi contenido lo esparcen a más personas. Remember that if you have your finger and you start tapping, that is gonna tell the algorithm to actually recommend my videos. And I think I have good videos. Alguien me pregunta, ¿cómo cuando pedimos por la sanación por alguien nos afecta nuestra energía? Okay, let's talk about healing. What is healing? The fact that you're praying with somebody else, it only tells us an intention that you have inside of you. But guess what? Healing comes from within. So the more that you pray for the person and your good intentions, it's not going to change the mentality and the emotions of that person. So in order for that person to be able to heal, they need to change the mentality and the heart. Bueno, me botaron de aquí. Ay, grosera. Miren esto. Alguien me preguntó que qué pasa cuando uno sana por la sanación, que si afecta la energía. No
No es que afecte la energía, es que la sanidad no viene por la oración, ni por imponer manos, ni por Reiki, ni por nada de eso. La sanación viene por un cambio de mentalidad, por un cambio de corazón. When did you start connecting? Nosotros nunca morimos, nosotros solo cambiamos de traje. We never died, we just actually changed suits, human suits, in order for us to continue our evolution. Yo siempre he sido una buscadora de la verdad, aunque no estaba despierta totalmente. Toda la vida me he dedicado a buscar la verdad y por mucho tiempo yo estuve en diferentes religiones y aunque las religiones no son ciertas, tienen parte de la verdad. Even though religions are not true, they are part of the truth. So I did a lot of inner healing while I was part of a religion. We don't go to heavens or hell, that doesn't exist. Alguien preguntó que si nos íbamos para el cielo o para el infierno. Okay. In order for you to be able to understand the concept of heaven or hell, you need to understand who you are. Para que una persona pueda entender qué es el concepto de cielo o infierno, la persona tiene que entender quién es. Nosotros vinimos a habitar un avatar. We came to actually embody an avatar. And within that avatar, we came to express a part of our divine consciousness. But if you believe you are the avatar, and the avatar has a programming, and the programming is telling you that with your good deeds, you're gonna reach a state of consciousness where everything is gonna be harmonious, like how heaven is described, you will go there temporarily until you understand that heavens is actually a state of consciousness. But if instead you live a life full of regrets and punishment and guilt, once you die, you're also gonna go there. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros creamos nuestra realidad a través del avatar. Si usted se cree que usted es ese avatar, usted, como yo ahora soy Tatiana. Entonces yo me creo que yo soy Tatiana, yo vivo en la Florida, yo tengo 2 hijos autistas y a través de mis acciones yo voy a juzgar lo que yo he hecho de acuerdo a los conceptos humanos, bueno o malo, y cuando me muera voy a recrear una versión del cielo y del infierno. Pero en realidad nosotros somos más que el avatar. I'm not my avatar. The avatar is just something that you came to experience to understand the density, consciousness within this body. But heavens and hell doesn't exist. I don't know if I was able to answer your question. No sé si te respondí la pregunta. ¿Por qué mi mamá prefiere a hombres sobre yo y mi hermana y mi papá? Ok. Alguien hizo una pregunta de programming. Somebody asked me, why is my mom is favor of men before me, even my sister, and my dad is an addict? Una de las realidades más bruscas, confrontativas y liberadoras es que nosotros escogemos nuestros propios padres. One of the most abrupt realities is that we choose our own parents. Pero nosotros no solo escogemos esos padres. La energía que ellos representan es mi energía interna de mi vida pasada. Mi padre es mi energía femenina, mi madre es mi energía masculina. It's not just the story of picking my parents. My parents represent my internal energy. I know, hard news, but it's time for everybody to awaken. So we have an internal father and we have an internal mother.
And whatever you did in your past life is gonna come into a summary. And however you describe those energies and however you interpret them and leave them and integrate it is gonna be what your parents are gonna show you. So if your mom prefers a man over you, that means that she's not ready to be a mom. So what does that mean? That you're not ready to face what you have created. Denle like, por favor, para que más gente se adicione a los despiertos. Please, no les cuesta nada con el dedito. Si una persona prefiere un hombre o una mujer sobre su hijo, lo que esto está diciendo al inconsciente es que yo no estoy dispuesta, lista o preparada para enfrentar lo que he creado, porque nuestros hijos son nuestra creación. Entonces, si tu mamá se está liberando, tu mamá lo que te está mostrando es un salto cuántico, porque todas las mamás quieren a sus hijos, y aunque te suene brusco, rudo, doloroso, lo que tu mamá está haciendo es liberando a todas las mujeres de tu árbol, porque muy probablemente las mujeres de tu árbol han sido abusadas. Y lo que tu mamá está haciendo es polarizándose de abusada, sometida a liberada, para que tú en esta vida puedas sanar tu energía femenina. So, if your mom is actually preferring a man over you, what your mom is doing is a quantum jump. What? Yes, she's doing a quantum jump, because everything goes by universal laws. So if she's being polarized and she's going from one extreme to the other, it's because she's trying to liberate the tree by actually choosing to be free from a programming most likely of being abusive and submissive. And why is your father an addict? Because if your mom has that programming, most likely your father was a masculine energy that was never able to connect with the feminine energy. So there is a disconnection. So he's desperately looking for that connection into something that is temporarily give him instant gratification, even though he's not able to connect. So until he realizes that it's something external and not internal, he's gonna continue to be an addict. So all your programming is showing you that you have to heal your feminine energy. Entonces, si tu papá era un adicto, muy probablemente tu energía masculina no se conecta a tu energía femenina y está desesperadamente buscando cómo buscar placer y gozo, que es parte de la energía femenina, no entendiendo que el gozo es algo interno y no externo. Y lo que tú viniste a sanar, mi amor, con mayúscula, es tu energía femenina. Espero que haya respondido tu pregunta. Eric, ¿cómo tú estás? A ver. We projected our own realities, correct. Nosotros somos los que proyectamos nuestra propia realidad. So if you don't like your reality, it's because you're not, okay. The reality that we projected unconsciously. Nuestra realidad que proyectamos, la proyectamos inconscientemente. Our reality is the summary of our past lives in shadow mode. Nuestra realidad es el sumario de nuestras vidas pasadas en nuestra sombra. Si a nosotros no nos gusta nuestra realidad, nosotros tenemos que transformarla desprogramándonos. If we don't like our reality, we just have to deprogram by actually deprogramming everything that we have stored, that we have criticized, we have judged, and we haven't forgive ourselves. And that's called shadow work. By doing shadow work, you're deprogramming yourself and going back
to your divine nature so you can become a co-creator. A ver. Saludos, Eric. I love your English. Thank you. How we choose our own parents. Okay. Whenever you die, you go to a place. If you actually not so dense and negative, you will go to either 6 or 7 dimension. If you're very dense, you're gonna go to 4D. So once you start the process of eliminating all of your energetic bodies, you're gonna meet with a council that is called the Karma Council. And there, they're gonna explain to you all the lessons and everything that you have integrated. So they're gonna tell you something like, listen, you had a big attachment and this toxic relationship. Well, that's because you have an unhealthy feminine energy. You were not able to say no. But guess what? Don't worry about it. I'm going to find you a mom that is going to totally abandon you, neglect you, is going to treat you like crap. So when you grow up, abandon you, neglect you, is going to treat you like crap. So when you grow up, so you don't want to be like your mom, so you can actually heal. So within your family tree, they're going to find somebody that is going to resemble that. And when you're born, you're going to have the worst mom you can ever have. And then you're going to remember her your entire life. And your entire life, you're going to go through similar situations that is going to resemble your mom. And then guess what? You're going to heal. So that's how we choose our own parents. Entonces, ¿cómo es que uno hace para escoger los papás? Pues cuando uno se muere, uno se va a la 4ª dimensión si está muy denso. Si no, usted se mueve a la 5ª o a la 7ª dimensión, donde es un proceso de lo que se llama desunir la conciencia de los 7 cuerpos energéticos. Entonces, cuando usted está allá, usted se encuentra con un consejo kármico donde pertenecen ciertos maestros ascendidos, los guías y los maestros espirituales que lo acompañaron a usted en esta vida. Y bueno, empiezan a hablar de todas las experiencias que usted vivió. Entonces vienen y le dicen, vea, otra vez usted hizo lo mismo. Ay, no, qué pereza. Se fue allá 80 años, hizo lo mismo y volvió a buscar la misma pareja tóxica. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de decir que no. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a buscar una persona que va a donar su cuerpo para que cuando usted vaya, usted tenga una mamá bien abusiva, que la abandone, que la trate mal, que la haga sentir malísimo. Y cuando usted vea a esa mamá, usted diga, yo no quiero ser como esa mamá. Y toda la vida usted se va a dedicar a buscar cómo sanar para que cuando usted tenga una relación y se acuerde lo que su mamá le hacía, usted se ponga límites y usted nunca jamás vuelva a tener esa energía débil femenina. Usted le dice, listo, ¿dónde firmo el contrato? Y se fue. I don't know if I was able to answer the question, but I hope this helps. Ay, hasta Mariana se rió. A ver, espere donde yo, a ver, OMG, I see what you mean. Okay, wow, this makes sense. Wow, the story of my life. How do you get over a breakup? ¿Cómo usted se sobrepone de una ruptura? Hasta Mariana se rió. Breakups are just showing you the disconnection of your internal polarities if you still dwelling and have attachment. Los rompimientos románticos solo te muestran qué tan separadas están tus polaridades. ¿Por qué? Porque cuando uno todavía le duele un rompimiento es porque no ha podido aprender la lección. Por favor, pongan el dedito, mis amores. Pongan sus deditos para que más gente vea mi contenido, please.
Entonces, if you haven't been able to see that breakup as a lesson that you integrating, as a lesson that is taking you to the next step, is because you're still healing your internal masculine and feminine energy. And the reason why it hurts is because you create cores, energetic cores, from something that you haven't been able to heal, and most likely you need to repeat because you haven't learned the lesson. Cuando a uno le duele tanto un rompimiento es porque tiene que ver con una historia pasada, algo interno que yo no he sanado, que necesito repetir para poder entender la lección. Entonces, ¿cómo uno sobrepasa la historia del breakup? Cuando uno puede entender por qué conoció a esa persona, que esa persona me estaba enseñando. How do I overcome a breakup? When you really understand, why did I meet this person? What is this person showing me? What happens within the relationship? Was it because of cheating? Was it because we were not growing anymore? Was it because we have different mentalities? Was it because whatever reason? And whatever you find that reason and your consciousness expand, is not gonna longer hurt. And if the lesson is still there, believe me, you're gonna start going into the samsara wheel. And you're going to continue to live karma painfully until you're able to integrate that learning. So the only way to overcome a breakup is to understand that the love of your life is you and nobody else but you. Y cómo uno se sana de cualquier rompimiento es entendiendo que esa persona no se va a ir si usted no ha aprendido. Y si no se va es porque usted va a entrar en un ciclo karmático doloroso y extenso. Pero si la persona se fue y usted aprende a amarse, y usted aprende a estar solo, y usted aprende a disfrutarse, a hacer todo por usted mismo sin necesidad, porque uno puede recordar sin dolor. El dolor significa apego y el apego significa separación. Whenever there is actually pain, it's because there is separation, there is attachment, and it's because you haven't learned how to be by yourself. So you need to heal the story of love, understanding that you complete yourself. And if you haven't been able to understand that, you have a lot of healing to do. So you need to heal the self-love, self-worth, in order for you to move on. Bueno, let's move on. Ay, gracias por la mariposa. Thank you for the butterfly. Ruthcita, mi amor, te amo. Why someone can be codependent. Cuando una persona tiene codependencia es porque tiene problemas con su energía femenina. When somebody is a codependent is because they have a lot of healing to do with the feminine energy. Codependent develops since you are 0 to 5 years old. Why? Because you didn't have a connection with your mom from heart to heart. It was just a connection from your mom, from me being your mom and providing everything, but not connecting emotionally. So you're gonna constantly look for that mom or that dad that is going to feel the emptiness that you feel inside, that you haven't been able to feel on your own because your mom did not teach you that when you were a baby, by not connecting with you from heart to heart. So in order for you to work in attachment, you need to heal abandonment and rejection, and you need to heal the entire feminine energy, which is a very hard work. Entonces, cuando una persona tiene problemas de codependencia, es porque esta persona no conectó con su mamá de corazón. No hubo un, ay, ándale, porque esta persona no se conectó con el oído, no se conectó al corazón. O sea, la mamá pues te daba teta, la mamá te atendía, te cambiaba los pañales, pero no atendió tus necesidades. Y al no haber esa conexión de amor, de cría a mamá,
uno crece con vacíos interiores que te hacen proyectarte hacia afuera, buscar personas que llenen ese vacío porque tu mamá no cumplió ese papel. Entonces, para tú sanar, tienes que sanar el abandono, el rechazo, las heridas emocionales y todas esas cosas que vienen alrededor de la energía femenina, y es un trabajo muy arduo. You mean co-creator, become the creator of your own reality with your thoughts. Exacto. What if your mom doesn't neglect me? Es que ahí hay una transacción oculta. What if my mom doesn't neglect me? There is a secret transaction. Because usually people think that a good mom is the one that is always there. But if your mom was overprotective, that doesn't mean that she was a good mom either. Cuando hay una mamá que siempre está ahí y es súper protectora, también daña al niño. O sea, no son los extremos. Es una mamá que es balanceada, que sabe cuando el niño se sienta, cuando el niño camina. Es una mamá que la intuición la guía, que no está llamando a la mamá, vea mami, al niño le duele el estómago y le pone una chaquetita. No, es una mamá que sabe desde el corazón cuál es el proceso del niño. Porque si usted le pregunta a la mamá y usted le dice, ay, ¿por qué ese niño no se sienta? Ay, no, eso es que tiene problemas. No. La mamá tiene que saber internamente cuál es el crecimiento del niño, cuál es el desarrollo del niño. Y si esa mamá no creó esa conexión, el niño va a nacer así. So, a lot of people think that because the mom was not toxic, because the mom was always there, because the mom was always providing, because the mom never said anything wrong, and maybe the parents had a relationship semi-normal, they don't have any inner problems. That's not true. Because if your mom actually make you a handicap, always make decisions for you, was always overprotecting you, was always decided for you what to do, that's also is going to not enable you to be independent. So everybody has a different story. We will have to see what is your story in order to find out why you need to heal your feminine energy, if that is the case. What if I feel emotionally damaged from an alcoholic father? When it comes to alcohol has to do with past lives. The thing is that addictions, depending on the kind of addiction, it has to do with something that the father needs to heal, that hasn't been able to heal, and is projecting it out in order for them to ease the pain. Feminine energy is related with pain. Why? Because whenever there is a disconnection, there is a separation and there is pain. So whenever your father did alcohol, he was sad, but he did not know what to do with that sadness. So he was trying to numb the sadness. So how will you heal an image of a father that was constantly drinking? That sadness is in you. So what you need to find out is what is hidden beside the story of the ancestors that is being transferred from generation to generation, which is actually something that you live in a past life. Cuando hay un padre que tiene una tristeza que es muy profunda y es alcohólico, eso tiene que ver con una historia de una vida pasada que se ha transmitido de generación en generación. Dependiendo de la adicción, es el tipo de herida que tiene la persona. Por decir, una persona que yo quiero mucho, su papá era alcohólico y era abusivo. Y la razón del por qué él tenía ese masculino es porque cuando estábamos en Atlantis, esa persona abandonó a su hijo. Okay, mama. I go there in a minute. Okay, go. Yes, mama, yes. Give me a second. Dame un segundo. Yes, mama. Mariana, I told you Friday, okay? I'll be right there. Entonces, esta persona acarreaba esa tristeza por el abandono que había hecho 12.500 años atrás. Y por eso fue que su papá le recordó esa tristeza, porque nunca había podido integrar ese dolor. Entonces,
habría que haber más cosas para poder ser más específicos. Espero que esto les ayude. I don't know if I was able to answer your question. A ver. Okay. A ver, start with your triggers. Spirituality. You are detached from your feminine energy. Look in deeper. Only you know exactly. I don't know where to start. I'm all over the place with my healing and spirituality. Okay. When it comes to being all over the place, this is my own experience. I allow higher self to guide my healing, and that's how I actually reconnected with my consciousness, and that's why I can provide with a message. One problem that I see with the spirituality is that people wants to learn everything at once. They want to learn decodification, they want to learn Akashic records, they want to learn Reiki, Tamiami, yoga. They want to learn everything at once. But let me tell you something. If this is not clear and healed, you're not going anywhere. And every information that you start seeking becomes a frequency. And if you do not put it into action, then it becomes a blockage. How do you start healing? You start healing by actually finding somebody that can help you. And a lot of people think that I will say that because I want people to be in my classes. No. A book is not going to be able to help you heal, because if you have questions, how are you going to ask the book? 1. 2. Healing is very extensive because we get 6,000 thoughts per second. And every thought that we have is a perception that gets stored in the database of our feminine energy. So we have 7 main chakras and 144 meridians. And then we have chakras that connect us to planet Earth. We are complex. It's not that simple. And you can learn Reiki. You can learn how to read Akashic records. You can learn how to do tarot readings. But if your emotions are not in check and your mind is still filtering the negativity, you're not ascending. So you need to find a person that is actually going to help you unblock. A person that is going to help you guide your healing from the beginning, from zero, until you're able to do it on your own. Muchas personas piensan que yo digo que, ay, bueno, métanse a mis clases porque yo doy clases. Les voy a decir algo, mis clases son demasiado extensas. Y hay veces yo digo, si yo creciera más, no sé cómo lo haría, porque es demasiado lo que yo enseño. Y les voy a decir algo, para que una persona sane, se tiene que enfocar en una sola cosa. La gente aprende videodescodificación, la gente aprende a récords acásicos, la gente aprende tarot, la gente se desespera. Yo quiero saber. Y lo que hacen es que se bloquean. Y la mente se bloquea. ¿Por qué? Porque la información que usted le meta a su mente, usted la tiene que practicar. Porque así fuimos creados. Somos energía vibracional. Que cuando se alinea, su atención está puesta en algo, eso lo tiene usted que poner en acción. Entonces usted tiene que buscar una persona que le ayude. Yo le puedo decir muchos libros. Yo he visto un muchacho en Perú que tiene una información buenísima y él está reconectando Tommy Robbins. De verdad que Tommy Robbins para mí, no. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene que buscar. Yo le puedo decir un libro, pero el libro no te va a responder las preguntas. Y te voy a decir algo, esto es reprogramar.
Es como cuando te dicen 1 más 1 es 2. ¿Cuánto es 0 más 2? 2. ¿Cuánto es 2 menos? Así. O sea, tú tienes que repetirlo hasta el punto de que tú puedas recordar quién eres. Para que todo eso que nos han metido, la historia ancestral, todo lo que nosotros hemos grabado se quite y ya tú puedas reconocer esa conciencia que fluya como un canal claro y tú puedas sanar. Y aquí mucha gente te puede decir, ay sí, yo te ayudo, pero mira a ver qué es la información que te están enseñando. You need to understand that not everybody can teach you spirituality. Not everybody. Because not everybody is going, like for example, I have a counselor. Listen to this. There is a school of spiritual gifts in Fort Lauderdale. My counselor was actually advised to go to that school. And I told her, how can somebody teach you how to read Akashic records? There is no possible way that I can teach you guys Akashic records because it's a feeling inside of me. It's a sensation. It's called clairsentience. Clairsentience means that my senses feels the information. I get my hands and I start typing, and that's how I actually decode the Akashic records. How am I gonna make your body feel that so you can learn how to read Akashic records? How am I gonna tell you how to be a clairvoyance? Well, you close your eyes, and when you open them, then you're gonna start. No. It's something that is gonna come out as you start healing. There is things that I can teach you. I can teach you how to declutter your mind. I can teach you how to declutter your heart. And then you can do the rest on your own. But not everybody's gonna be as honest as me. I have students in my class that already did the Akashic records, and if I was a gold digger, I can tell them, you know, guess what? Let me charge you again and give you more information. But you know what I tell my students? It's not the time yet because you're still learning. When the time comes, I will read your Akashic records again. Y lo que ustedes tienen que entender que una persona por ganarse un like le dice lo que usted quiere escuchar. Entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a usted a leer unos récords acásicos, por Dios? Cuando yo lo leo, yo sí es un sentido en mi ser que me dice, bueno, esta persona fue la reina Victoria, y cuando yo pongo mis manos en el teclado, yo empiezo a hacerlo. Yo eso a usted no se lo puedo enseñar. Porque para eso yo tendría que ser su Dios y yo no soy su Dios. Yo soy mi Dios, el Dios de mis hijos, el Dios de este árbol ancestral, pero yo no soy su Dios. Como decía en inglés, yo tengo alumnos que me dicen, maestra, me vuelve a leer los récords. Yo les he dicho, no, espera, si yo fuera una persona que le gusta el dinero, yo les diría, sí, ¿sabe qué? Dámelo y volvérselos a hacer. Pero por eso ustedes tienen que saber quién les enseña espiritualidad y que esa persona pueda demostrarle a usted que lo que le está enseñando es cierto. Bueno, yo creo que ya respondí esa pregunta. Vamos a ver qué hora es. A ver. Un abrigo. Bueno, me quedan 10 minutos. I start with your triggers and learn healthy habits and foods. Spirituality is not about healthy habits and just being aware of triggers. It's deeper than that. And let me tell you something. You can be vegan. You can be eating healthy, clean, grow your own stuff. But if you still believe that you're the victim of the system and you have a toxic ego and a healthy feminine energy, you're not going anywhere. Food does not determine ascension. And triggers is just habits that we learn as a system of defense that is part of our ego. So it's very, very complicated. Alguien dijo, no, es que es la forma de comer y los detonantes. No, la sanidad es más compleja que eso. Usted puede ser un vegano, crecer sus vegetales, pero si su energía femenina es tóxica y su ego está enclaustado en la rigidez, usted no va para ningún lado. Feminine energy is dark. Everybody that is not awakened has dark feminine energy because
energy comes from source. And if it's not enlightened, it's dark. That's the reason why there is a comparison with being asleep with darkness. So everybody has dark energy until their divine kundalini awakens. La energía negativa que tenemos hasta que no despertamos es negativa. Hasta que usted no despierta, esa divinidad no sale de usted. Entonces todos tenemos hasta que hay un despertar. A ver. What is the name of your school? Do children have better recollections of past lives? That all depends how advanced is the soul, but most of the time children are indigos, the ones that are being born now because of the times that we're living. So that's the reason why there is so much influx of autistic children, because they're actually pure energy that is coming from source to help align humanity so we can help Gaia to transcend. I do English and Spanish both. So Spanish can learn and English can learn. So just be patient and I will answer in both. A ver, you already done it. You have to believe it is happening in another reality. It's going to take a work. Okay, we are impatient. You're right. Exactly. Can guide others. How do we sign up? Hola, Luis. How are you, Luis? Haven't seen you in a long time. What is the name of your school? Is a School of Spiritual Gifts in Fort Lauderdale. That's what I heard from her. I don't know. But I don't believe that we can actually teach anybody. Like, I can teach you tarot readings by telling you what they are, major arcanes, and I can talk about symbolism and how to interpret the symbolism. But it's mostly intuition with knowledge, mixing both. But how are you going to tell a person, listen, if you see the, all right, let's see the wheel of fortune. Well, that person, if you see that, is gonna be a new job. But what about if it's just a new beginning? You need to allow your intuition to guide you anytime you're doing a tarot reading. So that's something that you cannot teach a person. It's something that is gonna come out automatically after you start connecting, after your divine energies start connecting. Por eso es que yo no creo en estas escuelas de divinidad, porque por decir el tarot, yo les puedo enseñar el simbolismo, la interpretación, pero por decir la rueda de la fortuna, tú le puedes decir a alguien, bueno, es un trabajo nuevo, ¿y qué tal si es un nuevo comienzo? ¿Qué tal si es un embarazo? ¿Qué tal? O sea, ahí tienes que mezclar la intuición con el conocimiento. Entonces los dones psíquicos no se enseñan, se recuerdan, se activan a través del trabajo que uno haga. I never had anyone bring this much emotion out. Thank you. You're welcome. A la orden. Es que esta pelirroja sí es lo más lindo, mi amor. Cómo me gustan los pelirrojos. I have so much attraction for red hairs. Hola, no te habías conectado. Ya te extrañaba. Ay, mi amor, sí, yo tengo que venir más. Hi, love. Is there in a way that connect with? Yes, send me a message. My information is in my bio. I'm based out in Miami. Are your classes out there? I'm going to tell you about my classes. I'm not technological. That's the reason why I refuse to do my videos like most influencers. If I ever hit the million, I'm going to be as how I am with my 2 autistic children in the playground. I'm not going to change for that. I'm here to expand consciousness. So I'm not very technological. So my classes are in Telegram. So I give 1 class per month, and that's what you paid. But because my classes are so deep, we study twice a week. So my classes are
you have to study the class on your own. I record it live, but if you're busy and you're not able to be there, then you can listen it at your convenience. But this is what I have noticed. People don't understand who they are, so they allow the programming to suck them in. So if people will understand that whatever conscious you get in this life, you're going to transfer to the next life, they will put more effort, commitment to healing. So in my 8 months that I have been a teacher, I have seen a lot of people, but they get sucked into the programming. They believe that the job is more important. They believe that their husband is more important, even though this is just a game. And the only person that you're going to take with you when you die is you. You're not going to take your children. You're not going to take your job. You're not going to take anybody. It's you and your consciousness. So whoever wants to register, they need to understand that they need to get committed. They need to listen to the class, because otherwise you're going to be losing your $29.99. And anything can be healed. Like if you have seen my videos, I regenerated my ovaries after having cancer just by working with my consciousness. I have done tremendous healing, because if you only knew how toxic my ancestral tree was. But in order for that to happen, you need to get committed. Les voy a decir en español. Yo soy muy campestre y yo soy sencilla. Yo no le pongo mucho a mis videos. Mis videos son grabados. Thank you for the roses. Mis videos son grabados en el baño, son grabados cuando estoy en el playground, son grabados cuando saco la perra. Y mis clases son en Telegram. Es una al mes. ¿Ok? Y usted tiene que tener la responsabilidad de mirarla, pero nosotros nos reunimos 2 veces a la semana para que aclare todas las preguntas. Lo que mata a la gente es la falta de compromiso y de amor propio, porque si la gente entendiera que no son el avatar que están viviendo, se comprometerían a la clase. Y no porque yo sea la única. Claro que yo no conozco mucha gente que enseñe la información que yo comparto. Entonces, si usted se compromete, yo me comprometo, pero usted tiene que tener esa consistencia y ese deseo por poder sanar. Ok, vamos a hablar del autismo. Let's go ahead and talk about autism. Look, my autistic child is here. Come on, mommy, look. She's my autistic child. Look, say hi. Ay, ella gorda. That's my oldest. I don't know if I should talk about autism because it's gonna be a hard reality. Yo no sé si debería hablar del autismo porque el autismo es una realidad dura. Primero que todo, el autismo es una desconexión emocional y social que se encuentra en la amígdala y el hipotálamo. La razón del por qué mi hija es autista es porque ella está sanando su energía femenina. Hay muchas razones, pero le voy a empezar a dar para que usted entienda. Ella venía de una programación donde ella lo daba todo y en esta vida ella no hace nada. Entonces, por ley universal, como el tiempo no existe, ella está balanceando el dar y el recibir, primero. Segundo, la energía femenina de mi árbol ha sido muy tóxica. Entonces ella desconectó su habla porque en vidas pasadas ella utilizó mal la forma como ella hablaba. Tercera razón por la cual ella es autista. Porque en las vidas pasadas nosotros tuvimos una relación que no era armónica, donde nosotros rozábamos, peleábamos. Y la razón del por qué ella vino así fue para enseñarme a mí amor incondicional. Porque cada vida que ella aparecía conmigo, yo trataba de cambiarla o ella trataba de cambiarme a mí. Entonces ella decidió tomar esta expresión porque ella sigue siendo un ser divino. Pero la expresión de su avatar es esta para poder ella entender lo que es recibir amor de la persona con la cual ella más ha chocado. Entonces, el autismo depende de las lecciones de vida que el árbol tiene que aprender.
Y ahí es donde te toca descodificar tu árbol. Somebody keep asking me about autism. So let's talk about autism. I have two autistic children. My oldest. One of the first things that you need to realize that there is two glands in the back of your neck that creates your reality. And that's called the amygdala and the hypothalamus, which one is to regulate emotions and the other one is to create a speech. So one of the reasons why my daughter was autistic is because in a past life, wait for me in the bedroom, mama. Vaya pues para allá, vaya, que yo la... No, vaya para allá. One of the reasons why is because in a past life, we did not have a harmonious relationship and she came to teach me unconditional love. Okay, mama. Ya te dije que me esperes, mamá. Well, I don't know if this is touching her, but she's touched by what I'm saying. So, in a past life, she was giving, and in this life, she needed to be balanced. In this life, she hardly speaks. Mariana, I hope you're not taking the chips with you. Bring them back. So, there is many reasons why a person can choose to be having an expression. Give me the chips. Put them there. No, don't get the chips. Show me what you have in your hand. Gummies. Okay. So, in order for you to better understand the reason why you have an autistic person in your life, you need to decode the tree. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho. Let me see. Let's see. Let's see. Thank you for sharing. Thank you. We like say autistic means you have an old soul. We are very old souls. That doesn't mean that your child is an old soul. Autism is an experience outside of your body because there is not a connection. People think that it's because of vaccines, because of the things you eat. No, nothing external can affect the internal. The internal affects the external. It's a choice. A disability is a choice because everything is an expression. People is so programmed that they want to normalize and standardize every human being. And whoever is not of the norm is strange. But no, they decided to have that expression in order for them to heal an aspect of themselves. Lo que pasa es que la gente tiene mucha programación y no ha entendido que el autismo es simplemente una expresión del ser. Por eso es que hay muchos niños que con discapacidades pueden hacer cosas tan extraordinarias, porque es esa conciencia probándose a sí mismo qué es lo que pueden hacer. My daughter, she's very sweet. She's more sweeter than my son, who broke my TV yesterday. A ver, ¿qué hay cuando los niños tienen una inteligencia muy alta? Lo opuesto del autismo. La inteligencia es información, pero si es conciencia, porque mira, la inteligencia está relacionada con el mentalismo, energía masculina. Pero si es una mente abierta con conciencia, es un alma que vino a ayudar al planeta en el proceso de ascensión. So somebody asked me about intelligence. Intelligence is a part of the masculine energy. You can have a lot of information and sound intelligent, or you can have consciousness and being able to answer a lot of questions according to what you download. Why is that I feel more parent than my mom? Because most likely you have grown your emotions and your mom is still an illusion, and that's another topic. Porque una persona puede sentir que puede ser el papá de una mamá,
porque nosotros podemos crecer emocionalmente y nuestros padres pueden estar mostrándonos un aspecto que nosotros vinimos a sanar, pero ya lo superamos. Okay, so thank you for being with me. I will come soon. So remember that I'm gonna go now to do my Akashi records. Yo soy de Colombia, sí. I am Colombian. I do Akashi records. My Akashi records are breathtaking. They're so deep and intense that you'll be surprised. Yo hago récords acásicos, los míos son bien profundos. Yo no hago videollamadas porque yo me demoro 3 horas bajando un récord. Entonces, pero tienen demasiada información, incluyendo vidas pasadas con nombres y todo. Yo uso cristales, sí. Lo que pasa es que ahora no tengo, ayer tuve, my night yesterday was tough. It was tough. I had a very emotional night yesterday. So today, look at my eye, it's red. I'm very tired. But I have a lot of crystals. I'm going to show you something, guys. I'm going to show you how many crystals I have. Look. I have a lot of crystals. And I order more. Look. Look, that's my altar. Este es mi altar. Mire, tengo un montón aquí. Mire, tengo un montón. Y tengo muchos anillos. José, I love you. Tengo por aquí más. Mire, por aquí tengo más. I have a lot of crystals. And I have a lot of rings, a lot of chains. Ah, sí, esos ángeles son. Y quiero encontrar más. I want to find more angels. I not only have angels, I have a fairy town. Look at this beauty. Mire qué lindo. Look. Isn't that beautiful? I have fairy town. I know, I have such a beautiful fairy town. You know, fairies are the guardians of the place where you live. Las hadas son los guardianes del lugar donde usted vive. Usted quiere que le protejan, usted tiene que hacerle un altar. I have 2 fairy towns. I'm going to show you. This is my little office. And look, that's my other fairies. Yo estuve con las hadas, yo viví con ellas por más de 2 millones de años. I was actually a fairy, but if I tell you that, you guys won't believe me, so I won't go there. Pero las hadas están dear to my heart. Bueno, acuérdense qué significa cuando ves una hadita. Ellas están ahí. Ellas siempre están alrededor de nosotros. The fairies are all around us. And if you don't worship them, don't do any exchanges. Look what I'm telling you and what I'm teaching you. Do not do any exchange because they're tricky. No hagan intercambios. Solo háganle en un altar. ¿Qué significa? Mire el altar de mis ancestros, vea. Yo tengo muchos altares alrededor de mi casa. Muchos. Pero nunca trabajo con nadie. Yo soy el poder, yo. Yo no le doy el poder a nadie. A ninguna deidad, a ningún ángel, a nadie. Yo soy mi propia presencia, yo soy. I am my own great I am. Yo les hago su lugar a los ancestros, a las hadas, a los ángeles y a todos los maestros y guías que me acompañan. Pero yo no les doy ni mi poder ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, remember that I teach classes. I have free classes. Listen to this. I have a YouTube channel. And you can see my free classes. But you need to be committed because my classes are 2 hours. 3 hours. You can have classes for free. But if you want to know about how to heal in a specific blockages, then you will need to sign up. Si ustedes quieren saber de mis clases, vayan a mi canal de YouTube. Ahí tengo clases y gratis.
Pero si quieren saber cosas específicas, cómo sanar los bloqueos, entonces ahí usted le toca pagar. Es Infinity Creator 555. ¿Qué pasa cuando pides? ¿Qué pasa cuando tú eres santero y tú no le das los sacrificios a los muertos? Pues prepárese para que se le enganche una buena, un buen demoniazo, digámoslo así. Whenever you exchange, prepare for harassment, ransom, especially ¿cómo es que se llaman esto? Los duendes. Oh, do not play with the spirituality. If you don't know what you're doing. If you don't know what you're doing, do not play with the spirituality. A lot of people is like, oh, it's dark energy. Let me see you handling a demon. I want to see how you handle one. Because if Jesus did not die on the cross, the blood of Jesus is not going to help you, sweetheart. Porque si la sangre de Cristo no existe y Jesús no murió en la cruz, prepárate para quitarte esa entidad de encima. I always say that we don't give away our power. Exacto. Bueno, mis clases, my joint discussions is part of my classes. When you join my classes, you get together for 2 hours, 2 days a week. And you learn a lot. Si no, pregúntale a mis estudiantes. Bueno, ahora sí los dejo porque tengo que ir a acostarme con Mariana. Tengo que ir a estar con Joshua. Y ya he estado un ratote. Los quiero mucho. I hope you guys have a great day. Yeah, duendes are no joke. Bye.